5 Sierra Leonean Leones 8 2019, Don la Paisable Ville d'Asheville, N. Caroline du Nord, un jeune couple, Daniel Carter et Emily Roberts, a célèbre le début de sa nouvelle vie à deux. Ils venaient de se marier lors d'une cérémonie intime en présence de leurs proches. Le mariage ss déroule dans un cadre champêtre. Aux abords de la ville, entour de collines angelantes et sous un ciel de redues. Pour beaucoup de ceux que les connaissant, Daniel et Emily semblant fait l'un pour l'autre. Ils étaient un ensemble depuis près de 2 ans et de l'extérieur, leur couple paraissait parfait. Leur relation semblait stable et amoureuse. Daniel, 32 ans, travaillait comme chef de chantier. Il était connu pour être un homme calme et responsable, rarement en colère ou frustré. On le décrivait comme discret mais bienveillant. Emily, 29 ans, était graphiste freelance. Installée à Asheville depuis 4 ans, elle avait rapidement bâti une carrière florissante en travaillant à domicile. Pour ce que la rencontrant, Emily était amicale, créative et toujours pleine de vie. Ils se sont rencontrés sur une application de rencontre fin 2017 et ont tout de suite sympathise grâce à leurs points communs, partagant la même passion pour les voyages, la randonnée et l'art. Leur relation a rapidement évolué et fin 2018. Daniel a fait sa demande en mariage. Emily accepte sans hésiter et peu après. Ils ont commencé à envisager leur avenir ensemble. Durant leur relation, Daniel pensait tout savoir d'Emily. Elle lui confiait de Histoire sur son enfance. Ses difficultés à s'installer dans une nouvelle ville et ses rêves. Pourtant, Emily gardait un secret. Un pan de son passé qu'elle croyait à jamais révolu. Emily était une femme transgenre. Née de sexe masculin, elle avait achieve sa transition au début de la vingtaine. Finalisant ses démarches sociales et médicales avant de s'installer à Asheville. Dans sa nouvelle vie, elle parlait rarement de son passé, préférant vivre discrètement. Pour elle, Illinois était important d'être perçu simplement comme elle-même. Lorsqu'elle a rencontré Daniel, elle a ressenti une connexion plus forte que tout ce qu'elle avait connu auparavant. À mesure que leur relation devenait plus sérieuse, Emily était tirée par le doute de devoir lui parler de son passé. Chaque fois qu'elle y pensait, la vérité, la peur, la paralysante. Elle craignait qu'elle la quitte, ou pire, qu'elle réagisse avec colère ou violence. Finalement, elle s'est convaincue qu'elle valait mieux en rien lui dire du tout. Au moment de leurs fiançailles, Emily avait enfoui son secret au plus profond d'elle-même. Se permettant que son amour pour Daniel et leur avenir ensemble étant assez forts pour laisser le passé derrière eux. Après le mariage, Daniel surprit Emily avec un voyage de noces. Ils avaient prévu une semaine de vacances dans les montagnes Blue Ridge, un endroit que Emily avait toujours rêvé de visiter. Le couple s'installa à el hotel. Un chalet confortable le 7-8. Impatience de passer de jours paisibles en pleine nature, loin du brut du monde. Aucun d'eux n'essayait de take quelques jours plus tard. Le magnifique refuge de montagne deviendrait le théâtre d'un crime choquant et tragique. Un crime que plongerait une ville dans l'incrédulité et une famille, en quête de réponses. Tout avait commencé par l'amour, mais cela allait se terminer dans la violence. Le matin du 8 2019 avait commencé comme tous les autres jours pour Daniel et Emily. Le soleil se levait doucement sur les montagnes Blue Ridge, pignant le ciel de douces teintes. Leur cabane aux teintes oranges et roses, située près d'un sentier de randonnée tranquille à proximité de la petite ville de Blowing Rock, offrait un cadre paisible et intime. Exactement ce avant sujet pour leur lune de miel. Emily se leva tot et prépara le petit déjeuner. De œufs brouillés et de toasts, tandis que Daniel préparait du café. Elles mangèrent ensemble sur la terrasse en bois de la cabane, profitant de l'air frais de la montagne et du chant d'oiseaux au loin. Emily semblait heureuse et détendue, vêtue d'un pull léger par-dessus son pyjama, tandis que Daniel consultait son téléphone pour vérifier ses messages.
Il avait promis de ne pas travailler ces jours-là, malgré ses promesses de ne pas le faire. Ils avaient prévu de faire une randonnée sur un sentier de environs et de dîner, ensuite dans un petit restaurant en ville. Après le petit déjeuner, ils avaient préparé leurs sacs à dos avec de encasse, de l'eau et un appareil photo. À tenH, ils étaient sur le sentier, main dans la main. Rien était certain souvent pour photographier le paysage. Aux de tout, ils formaient un couple parfaitement normal, profondément amoureux. Ils parlaient de leurs projets d'avenir. Acteur en maison, avoir d'enfants, voyager en Europe. Le sourire d'Emily était toujours présent. Elle retira son regard pour la première fois depuis longtemps et se sentit en sécurité. Comme si son passé était enfin loin derrière elle. Mais Daniel se comportait différemment depuis le mariage. Emily avait remarqué de moments de distance où il semblait plonger dans ses pensées. La fixante d'un regard cruel n'y comprenait pas. Parfois, Illinois lui posait des questions étranges sur ses anciens amis, son adolescence, voire même sur les médecines qu'elle avait consultés avant de déménager à Asheville. Emily mit cela sur le compte de la curiosité normale après le mariage. Mais au fond d'elle, un petit père grandissant la gagnait. Quelque chose. Ce soir-là, après avoir dîné en ville, ils rentrent au chalet. Un pluie fine commença à tomber dehors et Emily alluma de bougies dans le salon pour créer une ambiance chaleureuse. Ils ouvrirent un bouteille de vin et s'installèrent près de la cheminée, discutant à voix basse. À un moment dans de la soirée, Daniel demanda directement à Emily, y a-t-il quelque chose que te préoccupe? Je ne sais pas. Rien d'important. Emily se figea un instant, le cœur battant la chamade. Mais elle sourit et secoua la tête. Non, rien, répondit-elle en essayant de garder une voix calme. Daniel hocha la tête, mais n'y semblait pas convaincu. La nuit passa au rythme de conversations polies. Mais quelque chose avait changé entre eux. Emily le sonnait pour la première fois et se demanda si Daniel savait quelque chose. Au pire, si quelqu'un le lui avait dit. Le lendemain, 9-8, Daniel passa une grande partie de la matinée sur son téléphone, sortant pour passer d'appels privés. Quand Emily lui demanda à qui il parlait, Illinois répondit simplement, de trucs de boulot et change de sujet. Emily essaya d'ignorer son angoisse grandissante. Se répétant que ce voyage était sans célébrer leur nouvelle via deux. Mais au fond d'elle, quelque chose clochait. Une tension palpable s'était installée. Une tension que n'était pas la auparavant. La lune de miel de rêve d'Emily se transformait, peu à peu en quelque chose de plus sombre. Elle ignorait encore à quel point la situation allait devenir dangereuse. Le soir du 10-8-2019, 3 jours après le début de leur lune de miel, le silence paisible de montagnes Blue Ridge commença à peser l'ord. Le temps avait changé. De sombres nuages déferlant sur les collines et un pluie fine et continue à s'abattre sur le chalet où Emily et Daniel étaient assis. Assis de part et d'autre du canopy. L'atmosphère autrefois chaleureuse et romantique que régnait entre eux avait les places en silence pesant. Daniel s'était comporté étrangement toute la journée. Il parlait à peine et lorsqu'il le faisait, ses mots étaient froids et distants. Elle évitait son regard. Emily lui demanda si quelque chose n'allait pas, mais il la repoussa d'un bref, c'est vie. Pourtant, Illinois était clair qu'elle n'était plus l'homme qu'elle avait épousé semaine plus tôt. Il semblait disparaître sous SESU. Plus tard dans la soirée, alors que la pluie tambourinait aux fenêtres, Daniel s'excusa et Emily entra dans la chambre, tandis qu'elle restait au salon, fixant le faux portenteur de calmer son angoisse grandissante. Elle n'y pouvait essayer de faire de l'impression que quelque chose s'y tramait, quelque chose que Daniel lui cachait. About d'une heure presque, elle décida d'aller voir ce que s'y passait. Mais alors qu'elle s'approchait discrètement de la chambre, elle entendit parler au téléphone. Sa voix était basse et grave. Elle n'y me jamais dit Daniel, tu t'y rends compte?
Comment put on cashier unchose peril a son Mari? Emily se Figia. Son cur se Sarah. El compris alors. Dis l'instant au Daniel sut. Illinois compris chuil avait découvert la vérité chuel Louis avait caché. KCE soy quelqu'un de son passé que l8 contact au usil, 8 mis au jour de documents au de messages chuel croyait perdus à jamais. Emily n'était pas sûr. Mais le secret chuel redouté de révéler n'était, plus un L, recula lentement, de la porte et retourna au salon. Son esprit était en ébullition. Père, hant et regret si malayant tandis chuel cherchait à savoir quoi faire. Devait-elle le confronter? Devait-elle faire ses valises et partir? Mais il était dans le, au milieu de montagnes, à des kilomètres de la ville la plus proche. Illinois était tard. Illinois faisait nuit. LSE sentait PG. Quelques minutes plus tard, Daniel reapparait, le visage impassible, le regard indéchiffrable. Alice asset en face d'élite la fixa en silence. Finalement, Illinois demanda. Tu es quelque chose à me dire? Les mains d'Emily tremblant. Elle hoca lentement la tête. Il était inutile de mentir maintenant. J'allais le dire, mais j'avais peur, murmura-t-il. Je n'y pense pas que tu comprendrais. Daniel n'y répondit pas. Il se leva simplement et sortit sous la pluie. La porte grande ouverte derrière lui. Emily, assise seule dans la cabane silencieuse, réalisait que son pire cauchemar était devenu réalité. L'homme chuel aimait la regarder maintenant comme un étranger et, au fond d'elle, elle commençait à sentir que cette histoire n'était plus un secret, mais une question de survie. Le matin du 11/8/2019, les autorités locales ont reçu un appel inhabituel du propriétaire d'une cabane louée à proximité, à Blowing Rock, en Caroline du Nord. Le propriétaire, M. Harold Jenkins, a signal que ses clients, Daniel et Emily Carter, n'avaient pas quitté le comme prévu. Malgré de appels téléphoniques répétés, personne n'avait répondu au téléphone et leur voiture était toujours garée à l'extérieur, intacte depuis la veille. Inquiet, M. Jenkins contacta le bureau du shérif du comte de Watauga avant TNH. Du adjoints furent dépêchés sur place pour vérifier que tout allait bien. La pluie de la nuit précédente avait rendu le bourg et silencieux. L'air était plus lourd que d'habitude. À leur arrivée, les agents remarquèrent immédiatement que la porte d'entrée du chalet était entr'ouverte. L'un de adjoints appela. Bureau du shérif. Y a-t-il quelqu'un? Ils entrant à l'intérieur. Mais personne n'y répondit. Avec prudence, ils pénétrèrent dans la cabane. À l'intérieur, le calme était étrange. Le salon était range, comme si quelqu'un venait de sortir. Deux tasses à café étaient posées sur la petite table près du canapé. Un chargeur de téléphone était branché et le sac à main d'Emily reposait sur le comptoir de la cuisine. Mais en s'avançant dans la cabane, ils feront un découverte glaçante dans la chambre. Le corps d'Emily gisait sur le sol, au pied du lit. Elle avait été étranglée. Il n'y avait aucune trace d'effraction, aucune fenêtre brisée, rien. Des signes de lutte étaient visibles, mais tout le reste dans la pièce semblait intact, rendant la violence de la scène encore plus troublante. Daniel était introuvable. Des détectives ont été immédiatement appelés sur les lieux, ainsi que des équipes médico-légales pour recueillir des preuves. Des photos ont été prises. Des empreintes digitales ont été relevées et tout. La cabane était minutieusement fouillée à la recherche d'indices. À 12h30, les détectives ont été appelés sur les lieux. L'affaire est officiellement passée d'une simple vérification de bien-être à une enquête pour homicide. L'hypothèse initiale était claire. Daniel, le mari d'Emily, marié depuis seulement une semaine, avait disparu. Son absence faisait de lui le principal suspect. Les enquêteurs ont été appréciés. Jenkins que Daniel et Emily séjournaient là depuis le 780. Selon le personnel de la location. Ils semblant héros et tout à fait normaux les premiers jours. Cependant,
La situation a commence à essayer de grader lorsque les détectives ont interroge un service d'un restaurant local au le couple avait dîné le 9-8. Elle déclare que Daniel semblait contraire pendant le dîner et posait à Emily de questions personnelles étranges sur un ton que la mettait visiblement mal à l'aise. La police a également récupéré les relèves téléphoniques de Daniel. Ce que a confirme leurs soupçons. Plusieurs longs appels avaient été passés depuis le téléphone de Daniel les 9 et 10-8 vers un numéro inconnu enregistré au nom d'une personne d'Asheville. Les anciens détectives de la police d'Emily ont rapidement retracé le numéro jusqu'à un homme nommé Gregory, un ancien connaissance d'Emily d'avant sa transition. Lorsqu'elle a été interrogée plus tard, Gregory a admis que Daniel élevait appel à l'improviste pour lui poser de questions personnelles sur le passé d'Emily. Ignorant tout la situation, Gregory avait révélé que Emily était transgenre. Sans se rendre compte du danger que cette information pouvait engendrer. Les enquêteurs pensaient alors avoir identifié le mobile. Daniel avait découvert le passé d'Emily quelques jours seulement après leur mariage. L'urgence était désormais de retrouver Daniel. Sa voiture était toujours garée devant le chalet. Et son portefeuille et son téléphone étaient restés sur place. Elle semblait être part one à Pido u accompagne. Ce qui avait commencé comme une lune de miel de rêve s'était transformé en un crime brutal. Était la seule personne capable d'expliquer ce que s'était passé était porté disparu. 12 Sierra Leonean Leones 8 2019. Les recherches de Daniel Carter s'étaient attendues au-delà de Blowing Rock. Des unités de police, de chiens de recherche et même de hélicoptères furent déployés dans les zones montagneuses environnantes. Cependant, après près de 24 heures, aucune trace de Daniel n'avait été trouvée. Les enquêteurs commencèrent à se demander si elle avait réussi à quitter la région ou si elle lui était arrivé autre chose. Vers 15h45. Un avancée inattendu se produisit. Un randonneur, Susan Miller, déclara avoir aperçu un homme correspondant à la description de Daniel la nuit du 10-8. Près d'une portion isolée du Seigneur Tanwa, à environ 5 kilomètres de leur chalet. Mais le plus troublant était que Daniel n'était pas seul. D'après Susan, Illinois discutait avec un autre homme près d'une camionnette noire garée. Su second homme était grand, portrait d'un sweat à capuche gris et un jean. J'ai trouvé cela étrange à cette heure-ci, surtout en pleine nuit. Susan a déclaré aux autorités que elle semblait se disputer. C'était le premier indice laissant penser que Daniel avait peut-être bénéficié d'une aide pour quitter les lieux. Au que quelqu'un était également impliqué dans la mort d'Emily. Poursuivant leurs investigations, les détectives ont visionné les images de caméras de surveillance de stations service voisines, le long de l'autoroute menant ou de Blowing Rock. Les images, datant du petit matin du 11-8, montrant la même camionnette noire roulant vers l'ouest. Mais le conducteur était seul et il ne s'agissait pas de Daniel. La plaque d'immatriculation a orienté la police vers un homme nommé Matthew Green, un mécanicien local. Le passé criminel de Matthew, notamment pour agression et possession illégale d'armes à feu, a donné un rebondissement choquant lors de son interrogatoire. Matthew a dit à bord n'y connaître Daniel, mais après quelques minutes de pression, son histoire s'est effondrée. Il a admis que Daniel élevait contact du jours plus tôt par l'intermédiaire d'un ami commun. Selon Matthew, Daniel cherchait un issue et semblait désespéré. Il lui a proposé de l'argent en échange de son aide pour disparaître après avoir réglé d'affaires personnelles. Mais la suite d'événements a surpris Matthew. Cette déclaration a tout change. Je n'aurais jamais cru qu'elle aurait vraiment tué. Matthew avoue. Il aimait simplement d'avoir découvert quelque chose de grave concern en sa femme et avoir besoin de disparaître en soute. Je pensais qu'elle s'agissait d'un simple divorce. Pas de ca. Matthew a ensuite révélé qu'après la mort d'Emily, Daniel avait rencontré au point de départ du Seigneur. Lui avait donné $1,000 en espèces et lui avait demandé de le conduire à une gare routière isolée à Johnson City, dans le Tennessee, à environ 145 kilomètres de là.
Les enquêteurs ont confirmé l'itinéraire de Matthew et ont trouvé des images de vidéosurveillance montrant Daniel montant dans un bus à 5h15 le 1h08. 11 Sierra Leonean Leones. Le bus est dirigé vers Atlanta, en Georgie. Cette découverte a fait basculer l'affaire. Ce cas avait commencé comme un homicide local était transformé en une chasse au home interétatique. Daniel n'était pas seulement port disparu. Illinois était enfoui. Mais la question demeurait. Daniel avait réellement planifié le meurtre à l'avance avec de l'aide. Ou était le résultat d'un acte de rage spontané après avoir appris le secret d'Emily? Quoi qu'il en soit, la police savait désormais que le temps pressait. Si Daniel parvenait à quitter la Georgie, le retrouver deviendrait beaucoup plus difficile. La traque était lancée et Daniel Carter devenait rapidement l'un des suspects les plus recherchés. 13 Sierra Leonean Leones 8 2009. Daniel Carter figurait parmi les hommes les plus recherchés de la région. La traque battait son plein. La nouvelle de la mort d'Emily et de l'évasion de Daniel s'est répandue dans toute la région. Sa photo fut diffusée sur les chaînes de télévision locales et partagée en ligne. Les autorités de Georgie, du Tennessee et de Carolines étant en état d'alerte. Le FBI avait officiellement rejoint l'enquête, qualifiant Daniel d'arme et d'ingérix. Les détectives pensaient que Daniel avait près de 48 heures d'avance. Le tracker devenait de plus en plus difficile. Le bus qui avait quitté la région avait été retrouvé enfoui. Johnson City était arrivé à Atlanta dans l'après-midi du 11-8. Mais Daniel avait déjà quitté le poste avant l'arrivée de la police. Aucune observation claire en avait été confirmée depuis. Entre-temps, de nouveaux détails sur l'affaire ont été révélés. Les enquêteurs ont découvert des messages sur le téléphone de Daniel montrant que, quelques jours avant le meurtre, Illinois avait été en contact avec Gregory, le home d'Asheville qui avait accidentellement révélé le passé d'Emily. Selon Gregory, le ton de Daniel lors d'appels était comme au début, mais lors de leur dernière conversation. Daniel. Il est mais en colère et dit. Merci de m'avoir dit la vérité. J'avais besoin de savoir. Gregory l'a déclaré aux detectives. Mais il y avait quelque chose dans ses voix que laissait penser qu'il avait déjà pris ses décisions. La police a également découvert un mot manuscrit dans le sac de sport de Daniel, au chalet. La lettre, griffonée sur du papier à en tête de l'hôtel. 17. Le mariage est fondé sur la confiance. Si tu n'es pas être honnête avec moi, alors à quoi bon? Tu as menti, maintenant je dois repartir. Ce mot a confirmé aux detectives que les actions de Daniel étaient probablement prémédités. Les preuves pointant vers un homme se sentant trahi avait privé de punir Emily pour avoir gardé son passé secret. Alors que les enquêteurs travaillant sans relâche pour le retrouver, l'opinion publique est agitée. Les réseaux sociaux étant en ébullition, satures de débats et d'indignation. Certains exprimaient leur sympathie pour Emily, qualifiant sa mort d'acte de haine brutal. D'autres se demandant si Daniel avait craqué sous la pression. Mais pour les detectives chargés de l'affaire, il n'y faisait aucun de que Daniel Carter avait commis un meurtre et qu'il était désormais enfoui. La pression s'intensifiait sur les forces de l'ordre pour procéder à une arrestation avant que Daniel n'y puisse disparu définitivement. Le 14-8, un renseignement parvient à Daniel. La réceptionniste d'un motel de Georgie signe el chuan correspondant à sa description est un registre tard la veille au soir. Payant en espèces et sous un faux nom. Le motel, situé en bordure d'autoroute, est un endroit idéal pour quelqu'un que n'y compte pas s'attarder. À l'arrivée de policiers, la chambre est vide. Ils trouvent de traces de son passage. D'embalages de fast-food, un sac de sport vide et un recu pour un téléphone portable prépayé kit, plus tout dans la journée. Les recherches commencent. La pression s'intensifie maintenant que Daniel avait un téléphone jetable. De l'argent et de quoi tenir une journée de plus. Les principaux detectives craignaient le pire.
Si Daniel Atignate la Floride ou Descendate plus au sud. Illinois Parate Disparator dans les grandes villes. Si fondre dans la foulée ou franchir la frontière clandestinement. De retour au bureau du shérif du comte de Watauga. L'enquêteur principal. Le détective Mark Phillips. Réunit son équipe. Il nes agit plus seulement de retrouver un fugitif. Declara Phillips. Mais d'erreur un que n'a plus rien à perdre. Dur Daniel semblait devenir plus intelligent et changeait. Des véhicules payant en species échappant aux caméras. Mais les forces de l'ordre surveillant une chose. Les fugitifs font toujours d'erreurs. Et Daniels ne tarderait pas arriver. Le matin du 16/8/2019, près d'une semaine après le meurtre d'Emily Carter. Les autorités ont enfin eu un élément nouveau. À 7h20, un employé d'une station service de Valdosta, en Georgie, près de la frontière avec la Floride, a signal un homme nerveux que faisait ses courses. L'homme a payé une species, a garde sa capuche baissée sur le visage malgré la chaleur et part 1 rapidement dans un Berlin sombre sans plaques d'immatriculation. Un employé a reconnu l'homme grâce aux informations et a immédiatement appelé le 911. Dis 8H, les forces de l'ordre de plusieurs agences, dont la police locale, la police d'État et de Unites du FBI, ont commencé à installer de barrages routiers sur les principales autoroutes menant à la Floride. Des hélicoptères ont été déployés et de agents sont repartis dans les environs. À 9h45, près de Lake Park, en Georgie, un agent de patrouille a repéré un Berlin sombre garé en bordure d'une aire de repos. Le moteur tournait encore, mais le véhicule semblait vide. S'approchant avec prudence, les agents ont trouvé Daniel Carter assis seul sur un banc approximate. Le regard perdu au loin sur l'autoroute. Lorsqu'ils lui ont ordonné de se lever et de mettre les mains en évidence. Daniel n'a pas résisté. Il s'est levé lentement. Appose les mains sur sa tête et s'est rendu sans dire un mot. Dans son sac à dos. La police a trouvé près de $4,000 en species. Un téléphone portable prépayé et un carte avec plusieurs lots en Floride et au Mexique marqués à l'encre rouge indiquait clairement que Daniel avait prévu de quitter le pays. Mais son plan ss de rite là, sur cette portion d'autoroute tranquille. Plus tard dans l'après-midi, Daniel a été officiellement inculpé de meurtre au premier degré et de fuite devant les forces de l'ordre. Il a été transféré en Caroline du Nord pour y être jugé. Le procès de Daniel a débuté le 3 mars 2020 au tribunal du comte de Watauga. L'accusation a présenté preuves accablantes. L'ADN retrouve sur les lieux du crime et le témoignage de Matthew Green, que déclare avoir aidé Daniel. Les images de vidéosurveillance de la guerre routière et le mot manuscrit retrouve dans la cabane ont été présents comme preuves. Tout au long du procès, Daniel a fait preuve de peu d'émotion lorsqu'on lui a demandé directement pourquoi il avait Tuesday Emily. Il a simplement répondu. Elle aurait dû me dire la vérité. Mais la salle d'audience est restée concentrée sur les faits. Emily Carter avait été brutalement assassinée par l'homme qui avait juré de l'aimer et de la protéger. Quelques jours seulement après leur mariage. Après 2 semaines de témoignages, le jury a déclaré Daniel Carter coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La possibilité d'une libération conditionnelle était les conséquences. Les amis et la famille d'Emily se souviennent d'elle comme d'une femme aimable. Joyeuse et courageuse qui avait travaillé dur pour se reconstruire une vie. Sa mort tragique a alimenté un débat national sur les violences faites aux personnes transgenres et les dangers du secret, de la peur et de l'intolérance. En 2021, un petit mémorial a été installé près du chalet où elle a passé ses derniers jours. Une plaque porte l'inscription à la mémoire d'Emily Carter, une vie fauchée trop tôt. Puis la vérité, l'amour et l'acceptation nous guident. Justice fut rendue, mais l'affaire laissa de cicatrices indélébiles sur la paisible ville de Blowing Rock et surtout, ceux qui suivront l'histoire.
Sucaravate commence comme une lune de miel romantique dans les montagnes essachiva comme ellen de crimes les plus déchirants que la région est jamais connaisse. Daniel Carter Annie reverait jamais la liberté et le nom d'Emily Annie serait jamais oublié.